with us today physically. As usual, we have some programs that are lined up for this birthday celebration. One of the important programs that we have was created by His Excellency the Governor in this administration. That is the continuation of our foreign scholarship, which I'm happy to say, yesterday 150 young men and women left Kano, and by the grace of God, they are now in India. I believe that very soon the remaining students or scholars will also join them, and of course those who are going to other countries will also go. The group is 1001, just like our 501 that we started in 2011 during my second term. And I remember that time we sponsored over 3,000, 14 countries in just 4 years. I'm sure His Excellency is determined to do even more this time during his first 4 years. The second item on the program is what we are doing now, and that is the inauguration, the official cutting tape for this very important and historic occasion, which our brothers, especially Dr. Mustafa from Bauchi, who told us that to the best of his knowledge, maybe this is the first of its kind, not only in this country, but even elsewhere. And I'm so happy that we are starting this very important program. I'm sure you know our Almajiri system, where many people in our society, not only in Kano, but across northern Nigeria and even our neighboring countries, sending their children at a very tender age to places that probably even the parents have never been. And we all know what happens. It's a one-intention program, but over the years we realized that there are so many challenges. And that was why during our time, the first and second term, we tried as much as possible to help parents and of course our children to get accommodated in their homes, in our boarding schools, to do Islamic education comfortably. And that was why we established 44 boarding school for Islamic studies, meaning one in each of the 44 local governments. We were not able to complete all of them, but the vast majority were in operation. And I'm sure His Excellency the Governor will complete the remaining school for Islamic studies so that our children don't have to go outside their local governments to go on the Almajiri, especially the Almajiris that we see on the roads today. I'm sure I remember, especially for the benefit of those who advocated for establishing vocational centers. I'm happy to say that during our time we established 44 technical schools, boarding technical schools. At least half of them started before we left. Of course, for 8 years they were abandoned. Now His Excellency is working on completing, and of course, the start of the academic activities
in those boarding technical schools in Kano State. Our plan at that time, of course, in addition to mega secondary schools and other hundreds of secondary schools that were established in 4 years, the idea was to ensure that every child was given an opportunity. And I'm happy to say that in my last year in 2015 in office here in Kano, every child that was asked to register had an opportunity to have not only have a classroom, but even a chair to sit with teachers and so on. And I believe that that is the ideology of Kwankwaso, and that is what we all stand for. This center is not admitting the younger children of 5, 6, 7 years. I'm sure the governor will take care of that. What we intend to do in this center is to get people who have memorized Quran. Many of them we believe are genius. We will select as many as we can accommodate, beginning from Monday, 9 a.m. The staff of the center will be here to select, to examine, to ensure that the best are admitted into this center. The center is working on the curriculum now, and they have gone very far. The idea is for those young men and women of 15 years to 25 years to be admitted and be given opportunity to have an intensive training, of which within the shortest possible time they will get their primary, secondary certificate. And the intention of the center is to go as far as a diploma in various fields, especially in the Islamic education. And we have already started contacting universities and other interested stakeholders to ensure that immediately after completing their studies, either at secondary or diploma level, they can have admission in their tertiary institutions here in Nigeria and even beyond. At this point, I would like to thank the committee members who have worked so hard to ensure the success of this program. And I have no doubt in my mind that at the end of the day, so many young men and women in this state will be taken from what they have learned, which is very important, but is not properly accommodated in our system. We will put them on track, and by the grace of God, very soon they will become the doctors or professors and other very, very important members of our society, including those who will run our mosques, who will run our Islamic schools, and so on and so forth. And let me, just for the purposes of reminder, that our administration, of course, which includes at that time, or including the governor, the deputy governor, and most of the people who are today in government, decided to at least minimize the number of young men and women who are going around the streets of Kano State. And that was why we selected all those who could not help themselves, the very old, the lepers, blind people who could not do anything, and so on and so forth, through the local governments who are giving them allowances. I'm sure we'll all remember all those young men and women who are selling things on the streets. We registered them,
we trained them, we gave them free capital. At the end of the day, we decided to put a law, and I believe it is still on in this state, that people are not allowed to go and roam the streets of Kano begging. And we very much succeeded, and this is the time to thank all our ulama who are here for the law itself, those who helped to establish the law, and of course those who went around to talk to the people to ensure that it was well accepted. I'm sure His Excellency the Governor is also working on that, meaning every member, every person in this state will have one thing to do or the other than going around begging on the streets of Kano State. Let me assure everybody here that we'll do whatever it takes to support this center, especially that our target people, we believe, are not people who are well-to-do, who can do much in terms of payments and so on. And together with us, I'm sure many other people and other stakeholders will join us to make sure that the program is a big success. Ours is to ensure that each and every citizen of this state, and by extension, Nigerians, are given an opportunity to realize their potentials. And we realize that these young men and women in Kano, and of course in future in Nigeria, have a lot of potentials, because we have seen many of them who had opportunity to go to Western education schools have done extremely well. And I have no doubt in my mind, next year we'll have something to celebrate in terms of these young men and women. On behalf of members of the center, I thank all of you. And let me, before I sit down, correct or put in addition. It's not only this mosque. This mosque, even including the house, everything is unused. It's not for the family, it's not for anybody. We have seen many examples in this country, even in this state. After the death of some leaders, before you know it, you have so many estate managers and so on going around partitioning so many houses and so on. This center, this house, by the grace of God, will be established for humanity. It's going to be for everybody when we are alive and even when we leave this world. Thank you, and God bless you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. To jama'a assalamu alaikum. Na farko ina so mu fara godiya ga Allah, kuma godewa mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa da speaker da kuma shugaban jama'iyyarmu na ƙasa da sakatarensa da sauran manya-manyan masu rike ofis na jama'iyyar NNPP a ƙasa da jihohi ga sunan duka sun zo, musamman daga jihohi daban-daban maƙotanmu, jihar Jigawa, jihar Katsina, jihar Kaduna, da waɗanda suka zo daga jihohi na kuduma, ga Ogun suna nan, Oshin suna nan, da sauran jihohi daban-daban waɗanda suke a wannan guri suka zo domin su taya mu murna. Ko muna godiya ga dukkanin manya-manyan malamai da limamai wanda suke wannan guri,
da duka jama'a da 'yan jarida maza da mata, ina gode muku da kuka zo wannan rana domin ku taya mu murna. Musamman muna godewa da suka aiko da takardu da kuma sakunkuna musamman na waya na taya murna. Kafin wannan shekaru kimanin 10 ba mu cika damuwa da irin wannan abubuwan ba, amma yadda wasu ka kawo shawara na duba na gani sai na yadda, duk da ba lokaci ne na yanka kek ba, amma na ba kaina dama na shekara guda a kirkiro wani abu muhimmi, ba wai wanda za a tara kuɗi a kansa ba, a'a wanda zai taimaki al'umma su amfana. Domin wannan rayuwa duk wani mai hankali ya kamata ya ƙoƙari ya samu dama da shari'a ta yadda da ita, ya kula da kansa da iyalinsa, inda wani abu da ya ƙaru a kai a taimakawa al'umma na baya waɗanda suke suna da bukata. Duk wani mai hankali abin da ya kamata yi kenan, saboda wannan rayuwa yau kana nan ne, amma ba ka da tabbar yau din ma da ta gane ba. Wannan shi sa masu hankali suke ta kokari, suke ta aiki. Malaman nan sun gaya mana mu tsaya mu jajirce, mu yi abubuwan da ya dace a ɓangare ɗaya, kamar mutum zai ta zama har abada. Ɗaya ɓangaren kuma sun gaya mana mu yi aiki tukuru, kamar an sanar da mu juma'a kaɗan abubuwa za su zama wani iri. Wannan ita muke amfani da ita, gwamna fata malamai su ci gaba da yada wannan tsari, yadda yaranmu za su samu ƙarfin gwiwa su yi aiki a samu rayuwa mai kyau a wannan duniya tamu, kuma ta wannan ne za a iya samun rayuwa mai kyau a lahira. Duk shekara a cikin shekarun nan kimanin 10 mukan yi wasu abubuwa muhimmai wanda yake da taimakawa jama'a. A wannan shekarar shine muka yi ta ƙoƙari da gwamnati a ƙarƙashin mai girma Alhaji Kabir Yusuf, yaran nan lallai su tashi. Yau da aka so su tashi, to amma harkar jirgi sai je suka tashi, gashi kuma yau muna ci gaba da wannan aiki. Sai da aka gode wa gwamna, domin yanzu ku haɗu ma ku zaɓi mutum ya hau kujera, ya tuna ma ka taɓe masa alheri ko da na gutsuran gora ne, to sai mutumin kirki. Yanzu Allah ya kawo mana wani zamani, mutane abin takaici ba abin da suka sani sai cin amana. Duk wanda ka taimaka, to karka tunanin lallai in ya samu lafazinsa a kanka zai ci gaba da yadda yake yi kafin ya zama. Yawancin tafiya, in kana so kai nisa, ka yi tsarin ka tafi kai kadai. In ka ɗauka lallai za ka tafi da kowa ko wasu ma, ƙarshen ta wani ya taɗe ka, tafiyar ba za a yi da kai ba. Tafiyar Kwankwasiya tafiya ce wacce muka shirye ta, ko mu kadai tafiya za ta ci gaban Allah. To shi yasa ko an samu cin amana, sai dai ka ga cuna mutum ta ka da shi, amma tafiya tana ci gaba da tafiya. Allah ya ba mu sa'a, wannan karan mun samu waɗanda suka yarda da abubuwan da aka gina mutanen Kano da mutanen Najeriya suke murna. Sun yarda su ci gaba da wannan aiki domin al'umma su amfana. Jiya kuna gani gwamna yana rabon kuɗaɗe, ni ma sai da ya sani a ciki wajen rabo a cikin jirgin sama. Yara ko aka ba dala 200, da yawa daga cikin su kuka suke.
na tambayi wani yaro me yasa kukan me kake yi, ce ko kana da mata ne za ka tafi ka mata, sai ya ce ai yana kuka ne saboda gani inda aka daraja su ne da suka zama mutane, ga mu a kusa da su muna miƙa musu wannan dama suna karɓa. Shi nake cewa da shi, da Kano ka zo kawai ka je wafa wannan 200 da ka karɓa, da sai ka je da kwali ka ɗebi naira daga wafa. Amma dai babban magana shi ne mutane da yawa ba su gane ba. Ya fi mana sauki mu bai yaran nan a Kano da Sokoto da Enugu da sauran su karatu, amma mun san duk annan wuraren zamu kai. Amma fitar da su din nan da kashe biliyoyin nan da gwamnati za ta shine darajar jihar Kano nan gaba a wannan duniya. Lokacin na makaranta a Ingila, a lokacin nan hagu da daman ka duba duk ajinmu, daga 'yan Chinese sai 'yan Turkey sai 'yan Iran sai 'yan Brazil, duka kasashen nan da suke gaba-gaba a halin yanzu da yaran su muke karatu, amma kuma suna da jami'o'in a can. Amma kana so ka ilimi ka tafi cibiyarsa, kuma Bahaushe ya ce tafiya mabudin ilimi. Duk wanda kaga an tura ya je kasar waje, mun tura shi mun kashe masa kudin nan, ya zo ya zama shashasha bayan ya dawo, to sai kai mamaki, domin duk abin da ya kamata ya zama ya samu